Krisire all the market account yao market account ciao na kuruma Karangu. You realize when that woman wana go atwikire famous ni undu wa go salmon Karangu igoti-ini riake. So every time atumia aya marenda go is like they suck some energy from us. Every time atumia amenda go trend na andu acio gakurufu kau, they make Karangu to be a topic. It was the nituragirire Karangu ri arakuire gikuo gitarari giake. Ithuothe nituragirire hindi yo ya mama gift Karangu akuire gikuo gitari giake. So tukasema is it andu ayo hindi ciothe makienda go trend matua Karangu topic. Bibi yako ni Shiro Auckland. Shiro ni mutumia wakwa. Shiro Auckland ni mutumia wakwa. Die ni Josh. Ya. Ni mutumia wakwa wa keri. Akoragwo ku America. Akoragwo Auckland. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. In fact, twangu ko ya gaya to ya tata Mbanya. Kanado ta Mbanya miturire-ini itu. Aria mari enda kumenya uma wodo tokuga rest in peace andu magaikia tiri na magathi arafu Kenya ni kii gutumaga andu hingo ciothe meraga andu nyamazeni kirai tigai kwaria ndeto ici andu mendaga ndeto ciario nia tondu ni ithui tukiri kuo ri andu mangikira human being ithui tungikira ri kana andu makira ri no ukaria na ringi ona ateteri aria mabatie gutetera andu tacio na ringi ta mubunge wake kana women rep wake kana MCA kana whoever kana ona governor kana senator matira ma represent. Ni watu ni social media itawika iwike hadi sauti ifike. Andu matiara ucio nake ucio wago Mbanya kwa korri Betty Mbanya agithie calling atigagweta ucio atigagweta ucio urenda giti gia Subukia. You mean maundu mothe no kuhithania mahitha nginya aumirage kwaririria ta representative wa family yake mundu uraruma Betty wa ezi haha agakorwo akirio block onake. Betty ni murata wako, you cannot insult my friend. Mundu uraruma Betty agakorwo akihudwo block asubuhi na mapema. Mana kira kene na kino no bado ri ndio na mundu anumare ako numa coke athie gwake toro na block nathie magatware mucene naku ta imagine mundu akirumana ati tondu Mbanya arari horo wa justice mundu akirumana ri arakorwo e mugoroki kana akorwo manyuite bangi ono ungikirigwo ngai. How can you insult me? Crazy. Also, mentally, they are fit mentally. Issues, people they are very bitter outside there. People they are very bitter souls. Very bitter. Na matena mahakiri. Also the reason inakuwa na shida. Mundu uraruma Betty kana mundu na angusha asubuhi na mapema na mutigecirie keri moderators. Aya, na baide mwere kindu kimwe agikoro muhetaga hoi. Let me tell you, this battle directly involves you. Mukire muhoe ngai. This one involves you. Wewe muo, this is your battle. The least you can do, toyaka no gaku hoe ngai. No hoe ngai. No, rise up against powers of darkness in this country.
ukira ni muhoe, wake up and pray. Angĩkorwo ndũngĩka kĩndũ, the least you can do, pray. Pray na mutigatige kuhoya. Christmas, you know, pray. Pray. You need a good country. You need a working healthcare system. You need a working healthcare system. You need justice in this country. Pray. Oyani. Ombeni. Niorora Beti unapotea. Unasoka. Ombeni na muombe sana. Aikoro no wendete muoyo waku, aikoro no wendete bururi waku, angĩkorwo nĩ ũrwaraga ũgathiĩ thibitarĩ, hoya Ngai mũno, omba sana. Ũtanarumana, tambogere harĩa Ngai akoragwo mwarĩrie igũrũ rĩa bũrũri ũyũ. Tathi warĩrie Ngai kaũndũ kegiĩ ũhoro ũyũ wa gĩkuũ gĩkĩ kĩa Beti. The season must align with our prayers. Season here, everything done in darkness must come to light. Season here, mundu kugetha kiria turĩte. That season must align with our prayers. Prayers iria cituĩkaga answered na ihenya mũno rĩ, is when prayers align with the times and the seasons. Now, what does that mean? Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ atuirwo gũciarwo rĩ, nĩ kũrĩ athomia njata, monire njata makĩmenya ĩyo ti ya kawaida, makĩmenya nĩ ĩraria. Season. Bible nĩ yaragia ũhoro wa andũ metagwo sons of Issachar, who understood times and seasons. Na matiarĩ anabii, no mahotaga gwĩka maũndũ, makahana prophetically timing ya prophets, nĩ ũndũ wa kũmenya times and season. Tamenya nĩ season ĩrĩkũ tũrĩ, omba before tukanane. Utanarumana na kanua kau, tambe ũgatherie ũthiĩ mbere ya Ngai, wĩre Ngai kaũndũ. Tondũ ira nĩ Beti, rũciũ itakuwa ni wewe. Ukirutwo higo, ukirutwo agaki, wewe tiga kurumana. Karma, life is very karmic. Life is very karmic. What goes around comes around. Careful little mouth what you speak. Careful little eyes what you see. Careful little ears what you hear. But most importantly, careful little mouth what you speak. You will put judgment on your own words. One day ukagerera handũ uririkane he handũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩaria wega, wethe andũ a gũkwarĩrĩria because of karma. Ũrĩre maithori maithori mahiũ maraharũka ũkaigua tarĩ gũgũcina maragũcina. Hĩndĩ ĩyo ndũngĩhota kwaria wĩ gĩcanda-inĩ gĩa thibitarĩ. Hĩndĩ ĩyo waririkana hena andũ warumaga ũkamenya haha ndingĩagera. Life is very karmic. What goes around comes around. What goes around comes around. This is a very spiritual warfare, by the way. This one, ino utari na Ngai ndũngĩhorana. Hii vita hii, ino akire ya Ngai ino. Hii ni ya Mungu hii. Pray for your country. Hoerani bũrũri wanyu. Whether you are inside the country or outside the country, pray for this country. Hoya, this is the point I tell you, pray for this country. Ona watu andũ mahinya mau maharĩa marĩ makaigua nĩ marathukio, makaigua nĩ gũthũkire. Pray. You deserve a better country. You deserve a country where the healthcare system doesn't joke with a human life. You're not prone to go into a hospital. You're not prone
betiti ati ndari mwana muciare agiukira utuku guthie kuhura honi ngari ni utuku ahonokio ni neighbors. It can happen to you. Pray. Omba sana na wamama muombe sana. Inyuĩ nĩ mũragia ciana, inyuĩ nĩ mũthiaga thibitarĩ-inĩ icio. Njĩra thibitarĩ ĩrĩkũ thaa ici iretĩkĩra atumia maciare the natural way. Othe marathiĩ magatwarithio ũguo makerwo nĩ CS. Hospitals right now as we speak, mutumia namba cia atumia arĩa maraciara natural birth very few. Marathi ũguo kerwo atĩ anga kĩanga mwana ekĩte ũkerwo CS. Pray, wacha matusi, omba. Ombea wale watu wanafanya hii kazi. Omba. Utanoka guikia kinua gĩaku gũkũ kurumana. Ukionaga andu aria angi meha magithikiriria na aria angi makiaragia ta aria guruki. The good thing, as long as you're in this country and you're prone to diseases, kiria kinua kiu agikorwo ndungiaria maundu mega, thii uhuthire kinua kiu hoye Ngai. Umwire Ngai ndaguthaiga tuthondekere bururi, ndikanekore ndi handu ta hau. Ndikanarire maithori mahiu ndi gitanda-ini ngimenya uria gwathie, ndingiaria na ndingihota. Ombeni sana. Omba, hoya, ni ona ngumwira atiriri, until Christmas ta hoyani. Take time and pray. Inainia ni mothamaki maria maturaga mamu oppressete. You oppressed in hospitals, you oppressed with justice, you oppressed in education, you oppressed in everything. Pray, you deserve better. You deserve better. Thie ni muhoe. Na mwire Ngai ndagetikire until everything that is done in darkness comes to light. Pray until everything that is done in darkness comes to light. Ngai ndahakagwo. Na Ngai ti munene ati anga handu ati anga wakia huragirwo thimu. Ombeni collectively. Uri hoyaga kana witaga Ngai waku mumbi, kana witaga Ngai wa Kirinyaga, kana umwitaga whoever you call your God, ucio wiciragia ne kwendagira maundu mega, muhoe. Pray. Ida mutuma muthie mahoya, go and pray. Life no diuma ya maundu maiki, gwenda ndikiririe ndimwire go and pray. Hoyani, pray. Pray revival to happen. Pray na revival ti ya makanitha, ni ya justice yo theri na ugai. Pray. Hoyani. Nirekeni ndimwire, life is very calmic. Ngai ni arona ithu uria tureka, ma Ngai emu ithu tureka, Ngai ndagetikira twikore handu tugibatara uteithio wa andu ati anga maturihire bill. Tundu kagetha kindu tahandite ithu tutiria kigu tukihanda kiria turahanda tha ici nigetha hindi ria ugekora handu haceke ukaririkania Ngai na ukaririkania universe. We have yes. Ni ngwenda kuga atiriri tariu ngaru ya tondo na tago ni siwa Auckland. Kama nimekutumia request, kindly you accept it. I have touched kaiki mahitia. Idhu turaguthaga imundu icio. In fact the conversation was niko Kigosho FM okay gaceri. In fact turaugaga atiriri uria nyamuri icio na atumia acio na guku kiria acio na guku na kabira icio na hatiri handu turagwetete Githaiga, which I don't even want to go back to. It is a non-issue for me. Mbanya wacha kumtaja huku ni andu maramugweta guku. So turaugaga atiriri uria kabira icio we were very categorical by saying kabira icio atumia acio na imundu icio ciothe cirathiete kuruma Chris all the market account yao market account ciao na kuruma Karangu. You realize when that woman wana guku atwikire famous ni undu wa gusamon
Karangu igoti-inĩ rĩake. So every time atumia aya marenda go is like they suck some energy from us, every time atumia amenda go trend na andu acio gakurubu kau, they make Karangu to be a topic. Ithuothe nĩ tũrangirire Karangu rĩ arakuire gĩkuũ gĩtararĩ gĩake. Ithuothe nĩ tũrangirire hĩndĩ ĩyo ya mama gift Karangu akuire gĩkuũ gĩtarĩ gĩake. So tukasema is it andũ aya hĩndĩ ciothe makĩenda go trend matuaga Karangu topic na sisi tukalala. Let me tell you, yanageria kayo and blood is thicker than water. Ngira Mũjaruo agĩkora haha Mũgĩkũyũ agĩkua ekwamba gũteithia Mũjaruo wao, and it's okay cause it's like that, cause blood is thicker than water. Nĩ ũrũ wa gũthiĩ bũrũri wa nja ũkaingĩra metro kana mĩgithi ũkona mũndũ mũirũ kũndũ kwĩna thũngũ ingĩ, ũkona mũndũ mũirũ ũkaigua aria na thimũ, ũkaigua ria Gĩthweri kĩu, ũkaigua kana ũkaigua ria Gĩkũyũ. You know how it feels nice. Nĩ ũraigua mũtiũaine mko mbali sana. That's how it is. Blood is thicker than water. Nikio nindire haha na ni mutikaigua ngiarĩrĩria ati agatunyitana na kabira iria ingĩ kana ki. As long as our political and economical interests are not aligning with them, ni gutire hĩndĩ ingi advocate tunyitane nao. Unity ikoragwo na purpose. As long as we don't have a purpose to unite, ni sitalamba matako ya watu ati kabira hau uguo. So jana tu tulikuwa tunaulizana kabira ici rĩ haha twanineire Karangu rĩ nugo turaragia haha twanineire Karangu rĩ haha noguo kĩrĩa atia no atikanua mbagi tana kuu uguo rungu gwaku tana kuu uguo rungu gwaku nĩguo kanua gakwa kahara ta kuu gwaku rungu kinyamu mbagi nake Karangu nĩ tũrakĩaririe rakĩire na arakiuga niĩ ndiramwendire tondũ niĩ harĩa nĩ ndirakĩmwĩrire niĩ harĩa njugaga niĩ ingĩkũhĩtĩria na amenye nĩ ndakũhĩtĩria niĩ I am not the kind of a guy who has an ego to apologize. If truly I know I am on the wrong, niĩ nĩ njokaga thĩ no itahĩtĩtio no gĩtinda ũkĩnjĩra ni apologize kaba ũnjũrage. I don't apologize for mistakes I have not made to make people feel good. No niĩ harĩa ndamenya nĩ ndahĩtia, I'm always quick to apologize. So nĩ tũragĩire na very lengthy conversation na Karangu ũguo ngĩmwĩra pole ona nĩ tũragĩkũhũrire gĩkuũ gĩtararĩ gĩaku bara ĩtararĩ yaku na tũrarangia nake ndĩrakĩmwĩra atĩrĩrĩ tarĩu wagĩrĩire kũhũrwo na ũhoro wa treason ũcio ndwakũhũrire no wathire na gwĩka na mĩcango which was successful. Andũ magĩgwĩta mũici, andũ magĩthiĩ na mbere gũgwĩta mũici Karangu bado ũgathiĩ na mbere na gwĩkithia mĩcango no harĩa wathire kuga SHA nĩ ĩraruta wĩra hau nĩho we na Agĩkũyũ maumanĩire. Agĩkũyũ magĩkwĩra atĩrĩrĩ angĩkorwo SHA nĩ ĩraruta rĩ tiga gwĩkithagia mĩcango twaraga andũ aya kĩ thibitarĩ na Karangu agĩtĩkĩra na aretĩkĩra na arauga nĩ mani nĩ ndetĩkĩrire hau nĩho ndekire atĩa na tondũ Karangu nĩ arutĩte wĩra mwega society-inĩ itũ rĩ na nĩ tũkĩmenyete ũguo haha twanineire Karangu nĩho gwacokire gũgĩtuĩka rĩu nginya nĩ twagĩa na kabira nĩ cianjia gũkĩra mũno nĩ cianjia gwĩka mĩcangi nĩ cianjia gũcangithia gũkũ ũguo tũrauga atĩrĩrĩ Ngai ona korwo twĩ haha rĩ andũ aitũ rĩ turirikane kaundu kamwe kegai na tondu muthuri uyu ndekwaria uhoro wa SHA ringi ri kwina mucii wanaga kwambwo hama ya macakaya tondu Karangu ni ekire atia ni akinyire kundu kuu akihandiria mbeca ciake but siamini Karangu bado ona ni nditi atiri ndiramwitikia no ndirauga atiriri kaundu kamwe kega kaundu kamwe tu kega kwina mucii wanaga gwikwo macakaya tondu Karangu ni akinyithirie maguru kuu agicangithia tuko msimu ya kusameheana ngauga atiriri tondu Karangu kindu kiria kia muninire no kindu gitagwo kuga SHA nĩ ĩraruta wĩra as long as nĩ egũtigana ũhoro wa siasa come continue na wĩra waku wa philanthropy thiĩ na mbere na gũteithia andũ aitũ nĩwona kũrĩ na mũndũ ta MC Chris nĩ arokĩrire nĩ araumĩrire ĩno no njamba itũ nayo twenda mũcango twenda mũndũ ũmwe witũ nĩ agĩa cancer nĩ mũikarire Chris platform yaku nona tũroka tũkĩrĩtie andũ aitũ and so the more twĩna andũ aingĩ tũrokĩria andũ the better for us tondu tutiendetwo koguo hindi turi nyitaga mundu witu tugaita tugakena tugiita kamwe gaitu nyang'ori icio cicokaga ikauga no igua ria turera guirwo irauga live ine awa Kikuyu tunamaliza moja moja sikiuga ni go flatten mlima
Ule sikenaga muno hindi ya turarwa ithuĩ wenyewe kwa wenyewe, sikenaga na nikio nie njugire ndigũcokeria Githaiga ndikũmũruma. Me have nothing, Ngai nĩoĩ niĩ ndinamũruma, andũ arĩa othe mararĩ live ino nĩ maramenyire ithuĩ tũtinamũruma, koguo ndĩramenya niĩ kabira ici cigũkena cigwo rĩu ngĩrumana na Githaiga, ndĩramenya icio satisfaction ĩyo. Niĩ ndĩ mũkabira, Ngai kabisa, mimi ni mukabira tena sana. Mukabira 001, Mukabira 001. Ndamenya aici kabira cigwa hana ndajia kurumana na Githaiga cigũkena muno, watafurahi sana. Ndamenya yo satisfaction ni ndiramahe. Elizabeth ati wewe aliitwa panya na mimi nugu. Ona no uranumirwo. Ona Githaiga mutikamurume, don't even insult him. Mutikamurume, don't tafadhali mutikamurume ati nĩ ũndũ wakwa, don't. Asa no mwana witu. We lead by example. If we are going to play the role of bigger brothers and sisters, it is to our own. Tikavira irie, it is to our own. Very best tell him to detach from politics and remind him to line ya no mundu kiria kwenda gwika ri platform ine yake ri ndungira mundu ndageke. Yes, so tuthie na mbere uguo kunyithanira. Ni ndi tribal ni ona ndukaigua ngiuga ati mathe ni ona platform ine yako muri moigua ngiuga ati kwa Jaruo gwe kurekwo ati kwa Mbaruya kurekwo kwina atongoria ao ni hinjagio ni makirima ndihijagio ni mamugikuyu. Ndirathoma ngina Jesu, ta imagine ngina Jesu ugaga atiriri ni ndiokite ni undu wa andu othe. I have come because of the lost house of Israel. Urani ndauga ni ndiokire na ndiaragia ni undu wa andu othe, njaragia ni undu wa nyumba itu ya maitu mumbi. Ndiaragia ni undu wa andu othe. Tajira ati ni hinjitio ni makirima ngithie kwaririria ati Jaruo ati tunyitane nacio ati ni ndiramenya makwa kwa Mbaruya muno makiri na andu ao makiri na TikTokers ao mundu na hinyie kwao mundu na thomeke kwao. Yes, riu hindi ngina niguo nyonaga uria Jesu amaanishaga. Charity begins at home. In other words, Jesu ugaga atiriri wega umaga na mucii, tondu he was very categorical uga ni ndiokite ni undu wothe, I have come for the lost house of Israel. Ona ithu no tuge uguo tutiokire ni undu wa andu wothe, tuokire ni undu wa nyumba ya maitu mumbire yurite. Tuhinyie maundu maitu mbere ni tuhinyie cia mucie ni tuhinyio ni maitu ni tuteithia andu aitu. Ona guku gwitu kwira mathukuru tungiaka ciana cia ndigwa ithiage thukuru tikurutaga mbeca citu tugatumira Mbaruya Jaruo na guku ciao na gutiri undu cieka no mbeca citu iraria. Tunginyitana ri na twendane ri na twakire ciana cia ndigwa ri ta irathimo ciumaga ku amwe itu ni twaregire guthiaga kanitha tondu twamenyire kuu nikuo kora wothe ukoragwo. So mbeca citu tuheaga ki ciana cia ndigwa. Tariu foundation ire itu yagema tuheaga ciana sanitary towels cia thukuru cia tamu ngima. Tariu icio ciothe turaheire no mwaka tucoke tuthi tumongerere sanitary towels. Tumagothe cia tamu ni mbeca ciakwa profit ciakwa nicio nditwaraga kanitha. So tucokanire tunyitane aria othe mathiaga kanitha aria matathiaga ta ithuĩ tucokie wega tucokie wega na mucie gwitu tuthondeke gwitu mucie. No mwe witu hana tarahutio tukera kabira icio thini mukahutio wanyu wendo na urumwe ututongorie. We be our brothers and key sisters, keep moving forward haria turorete haria tuiketio. Na twire ngina politicians aitu work together urutani wira hamwe. Work together agikorwo ithuĩ gũkũ thĩ rĩ turahunjia ũrũmwe na wendano rĩ inyuĩ mwĩ kũu igũrũ rĩ put your differences aside. We nĩ ũrenda gũtindĩka mũndũ waku, we nĩ ũrenda we Rigiji nĩ ũrenda gũtindĩka Kalonzo atuĩke nĩwe president, we Uhuru nĩ ũrenda gũtuĩka Matiang'i nĩ ũrenda gũtindĩka Matiang'i atuĩke president. Asa ikarani mũiguithanĩrie tigani gũtũgayania. Ona inyuĩ no mu selfish ambitions cianyu, ona inyuĩ no mu sacrifice Gachagua no sacrifice, ona we Uhuru no sacrifice uge niĩ nĩ ngwenda Matiang'i atuĩke president no reke tugerie Kalonzo, kana Gachagua kiuge niĩ nĩ ndĩrenda Kalonzo atuĩke president reke tugerie Matiang'i. So ona ithuĩ ũrĩa tũrĩa make sacrifices gũkũ no ũrĩa tũroiga gũkũ ithuĩ twendane gũkũ thĩ, ona inyuĩ kũu igũrũ tuonie ni mwena wendo. Show us that you can care for us. Tigakorwo ati hindire murenda political support niguo mutwitaga andu a nyumba no hindire ithu turamwira munyitane mutige kurwa. Where is the division between Uhuru na Gachagua irauma ku?
tondu Gachagua arenda gutindika mundu wake Kalonzo na ake Uhuru arenda gutuika atindike mundu wake Matiang'i tuke twekete atia twanuranire hau na muitekere jarie cia Moses Kuria by the goragwo ndi official wa kiama kia Moses Kuria na ni twahingicanite nake ni undu wa siasa hindi iria afutirwo wira ni ndamwirire tunengere kiama tondu ni endwa nini we are young people in that party na nithu twakienjetie manifesto tuikaraga thi tukandika riu hindi iria afutirwo wira wa CS wa trade ngimwira wafutwo trade ona giki wanengerwo no ugufutwo nengera kiama hindi gutirari na kiama ndacokire kwaria na MK hindi no ya beti ndamuhurira thimu ngimuria ni ndirona ukigwitwo muno horo-ini wa beti ta herugano ni kigwathire na mbere riu agikiherugano so from there to niguo twanjirie kwaria but otherwise Moses Kuria they need that mugutire mundu politician ugibanga mibango ingira ni Mount Kenya ta Moses Kuria ngienda augire Gachagua hindi no marari haha hata hiyo kujipiga kifua tunasema politicians muache korwo Gachagua ni ethire Moses Kuria hindi yo marari mbere amwire we mundu reke tuikare haha thi reke twarie no rigi nake etikitie ground niwe kusema okiona Moses Kuria ena kiama agithie akioya mundu akimurugamia ona akienda political relevance yake ona akiajirie kiama ona korwo tigani hanini ni ingiari mbere ungitindika candidate witu wa chama cha kazi no ni ndirathengete siasa ini hanini no ona rigiji korwo ni enyihirie athiire Moses Kuria no ona rigiji nake atikagie nowe kusema ground so yo kiburi na kujipiga kifua moving forward nitukwenda andu othe mane meke ate Nia Moses Kuria niyo na kirede mwendeire haha I keep saying in terms of strategy on a politicians all the thing wa Mount Kenya na thini wa fururi ule politician mmoja tu William Ruto anaogopanga etagwo Moses Kuria I can tell you and take that to the bank go three politician William Ruto etigirete ta Moses Kuria kiamba haha Moses Kuria jerire ikarathi haha tobange gitigiki kionekane Moses Kuria blueprint ya campaign niwe wanengerire ko mundu etagwo William Ruto hindi ya Uhuru na hindi ona niguo etanda gucoka niwe wanengerirwo area movement ile etagwo mbele iko sawa no muririkane so me I can tell you as a magai the truth of God muto politician uria Ruto etigirite peke yake etagwo Moses Kuria peke yake na nikio arathire gwetha relevance haha mbere tondu ena kiama ni afutirwo wira ni arenda nake guthondeka kiria kiama giake angiekire atia Gachagua nake kwihura githuri ndangietha Moses Kuria tondu arauga atiriri ni ground what if they work together that is the same thing turauga andu akirima let us work together tumenye which is the way forward as a team tukihunjia urumwe witu guku thi ona inyuä tongoria kuria ni tukwenda kuonana mukinyitana mbona anakubali referendum reke ngwire he kindu kimwe politics he mundu wetagwo Raila agithondeka constitution ino ri he created this constitution no muririkane Raila no wathondekire constitution ino agithondeka constitution ino ri Uhuru na Ruto mari Hague magicira kesi iyo no muririkane kesi ya 20728 Raila agithondeka constitution ri akiruta ngina official opposition leader in the constitution tondu Raila ni amenyaga giti giki riu no arathie kuoya agithondeka constitution akiruta opposition ara tondu ni amenyaga Uhuru na Ruto ni mekuohwo higi kumbe athondekeire athu ciake constitution ndaikarire giti kiu ndathanire na constitution iyo the more things change the more they remain the same ona Ruto no esiri arathondeka constitution ya kunina term limit gutunina akorwo ni ithu arathondekera. You know, in life, there are always two choices. You have to make two choices. Either to respond to something or to react. The best strategy, mundu etagwo Machiavelli augaga ni kindu gitagwo respond. Hindi ya mundu arenda urakare tiga kurakara.
tondu arendwa aragu provoke na kurakara, so respond, tiga kureact. Hindi mundu aragu provoke kurakare, hindi yo ri tatiga kurakara. No anyita koguo mundu hota gwiciria ni ithu arathondekera constitution ate tukorwo tutikaro ya wathani magai tukorwo ni ithu twaingira hau thiini tutikauma hau. Nie thiku ici ndatigire kumaka. I no longer live in fear. Ati agarenda you will never see me panicking. I have learned the art of responding instead of reacting. Kidu kingi gisoka gimenya. Triza Karaoke za Betty Bayo zimefika wapi? Watoto tunapewa ama reke tweterere tuone tondu ciana cikire Muraya gwa Shiro Stewart ndukandute kiria kiria. So turoga atiriri tondu andu aria me guku thiri ndigwiciria ni tukinyite handu mentally tungikorwo na revolution ya go create atongoria ero from scratch. We are not yet there. How to do turakinya? I don't think we have the mental capacity ya gusagura MCA mweru, MP mweru. Ndirona tondu ngina ndarora atumia aria ndiraroreire andu makiheo thiguku ni politicians. Ni ndreke ngure, did you see the pictures of politicians makiheo atumia thiguku all over the country? Ndirauga cast be poverty. Aya ni andu aria tutegemeire. Are these the very people tutegemeire? We have to deal with reality. Lakini, you know, as much as we may want to believe in big things, ni nyenda kudeal na kindu gitagwo reality. Ndironire atumia na athuri uria marabangwo ta ciana makaheo ngina marehagwo mutu wa ngimo na ti wa cabaci uria marainagira politicians icio ndiraigua ndacoka gitina. Ndauga aya nio maikagia kura, aya nio turauga ati tucenjie bururi nao. Ndauga we Ngai no yo gaturirikana. So having said that, that is a reality. Kwena thina, poverty is an enemy and poverty is a weapon. Mbanya uko na nail smart. Focus. Oh, you see, poverty is a weapon. Poverty is a weapon. Torere taru goku gwitu ri kiamba ri koinangi uria riu senior ri araga kuhecia na basari cia thukuru. Oragia atiriri turathomithia ciana cia thini ndirapawa kiria yako na riri andu itu ndirapawa ring light yako na laptop haha. So turuge koinangi oragia atiriri guthomithia ciana cia thini kahua gakwa karetuagwo nu. So weapon, poverty is a weapon, illiteracy is a weapon, ignorance is a weapon. Thaisi uria andu maharite no uria maharite no uria matari na mbeca no uria mahutite next year kuma mbeca cienjia guitwo ni ukumenya ka two term ni reality kana one term. Ndureke mbeca cienjie guitwo. Ndureke andu manjie kugucio mwe guku andu guku aya manegenaga TikTok. Ndureke manjie kugucio mwe makagucio ati ugaga ati one term taikara haha uria kire uraria. Athi akona ona ndi ndanyita milioni ona ndi ndanyita ndimana mere agoka haha gacenjie mugambo. Because poverty is a weapon. If you empower people, you set them free. Muthuri uria wetagwo haha Nyerere etire Kibaki akimwira etire Kenyatta akimwira wa empower andu aya muno ndungihota kumatha. Kamera kama empower with a pinch of salt wa empower muno andu matingiatheka. Tutazikura but tukura niko marake ngwire that is a lie. Hawezi kula pesa ya politician na ukatae kumvotia. It is a lie. Kama utaki kuvotia politician hata pesa yake wachana nayo. How many of you have the guts kuira politician no dikwenda pesa si yaku? But as long as you're saying you will eat their money, kwaja moihora, let me tell you, idhurano ni siyagwo. Don't be told that the elections are free and fair. Ni uranyenda mundu uria uya githurano ni ndienda mundu wa gutinda akirira. This is politics. If you expect morality in politics, then we're in for a rude shock. Ni unajira mundu agikorwo ni urenda kurugama giti, make sure we niwe waiya nomination agikorwo ni uyu uria siyagwo. Ndugathie kurira kuga ati ni uyirwo ati kura ciakwa ni irairwo. Bere tota something, thank you. The reason gina andu abere matana hota guthie go protest kuga kura ni cirairwo tondu hindi yo misama ni werekaga mathie maheo mbeca maraihura go
So ona kura sikeyore they had the numbers to marathi ya kugira mbeca. Koro matirathi ya misamanio ya wa muthende kuria mbeca iraitagwo ni mangiroririe mundu uyo ingirira ku. You cannot have your cake and eat it. That is a lie. You have to choose. You have to choose. Nijera mundu, if you get into politics muthenya wa nomination, make sure mbeca ciaku nyingi wahuthira muthenya wa nomination. This is politics. It's not a fair game, and the sooner you accept that, the better. There is no morality in politics. The people who question your methods in politics are the very same people who celebrate you when you win. That is a fact. Alright? So you can imagine 2027 githurano uria gigakorwo kihana, mucoke muihurie ithurano guo ate mucoke muge mucoke muge ati agakiria, mucoke muge ati ngai ati githurano rikiiro na ninyu muraihura micemanio yao mukiria mbeca. It doesn't work like that. Yes, unagikorwo ni urabatara ni urenda gukarugama giti, I will advise you nona mbeca ciaku nyingi ugaciika muthenya wa nomination. Number 2, certificates nyingi ni kwendio ciendagio. Politicians mendagirie certificate andu aria mena mbeca. Alright? Koguo ri thio ore certificate ucoke muthenya wa githurano uthie umirie andu ukuwe andu na ngari umatware nomination, arafu maguikiria nomination ukamaikia mbia irio ramaikia wanyita certificate yo of a popular party. It is as good as githurano. Woko hatukite. Those are facts. Dramu have facts. That's a reality. That is a reality. There is no morality in politics. Ati ugaikara hau andu aria maikagia kura mathia magakora andu kuria magiikeo ne mbeca makoya magakwendia. Politics ni ngumu. Politics, there is no morality in politics. Ni nikio ni ndigefuata mundu urauga ati kura ni irairwo. Ni igenda gufuata mundu uraia kura. Mundu urakwira niguo tukaia kura. That's how politics are. Which is the required age to vie for an MCA? Do you carry 25? What is the age? Do you constitutionally is there? I don't know. I have no idea. As long as you have an idea, I guess. Mmoja alitoa watu no wamenye osio he was already unpopular. Let me tell you one of the things Ruto will do. A brilliant leader nithoma mafuku ma mundu wetagwo Machiavelli muno. Mauga atiriri, power drives in opposition. Ndukanagiria andu kunegena. Tondu the moment wagiria andu kunegena, they build resentment. Build resentment re ugatwika very unpopular. So when you're very unpopular, it becomes very hard wocinda githurano. Yes, niguo ndirauga uguo angi wa Kitale, uguo niguo ndirauga. That is what I am saying. Agikorwo no umenye uria ciagwo, ungiro ni urenda kumenya uria ukamenya uria ugeka andu wewe. I've been there, done it, and I've seen it. So Machiavelli uga atiriri, power drives in opposition. So mutongoria mugiri ni mutongoria witikagiria andu mavent. Ndukanagiria andu manegene. Nigetha hindi iria andu wetikiria andu manegene ri. Hindi iria wathi githurano. Good night, Daddy. Good night, good night. But when I go to bed, can you pray for me? Alright, guys. Let me finish with someone here. So power drive in opposition. One of the things William Ruto egwika twaingira haha ni undu atongoria cio the very unpopular on ground. Acio the nera berete kuriwe gutiri mundu wendaga liability. Politics is a wave. Ungigiriria andu mathie kuria marathie, you will collide na andu, and power belongs to the people. Na hindi niguo koraga githurano ile andu magikua muno. Igata atongoria UDA, it will make them feel nice. And Ruto is not going to die their death.
Ruto ndagakua gikuo kia UDA MPs in Mount Kenya. No. He's a politician. A cunning politician, a very cunning politician. Politics, you have to be a very cunning person. You have to be a step ahead. Nuona tugege tutu tuothe twa Mount Kenya turarumo tumenetwo tha ici tutu tuothe Ruto no agatu sacrifice at the altar of hatred and unpopularity. Na andu ni makaigua wega muno mage sacrifice tugege tu. People will feel very nice. Andu makaigua wega ati uyu no ayudie, because politics is about punishing people. In fact, in most cases ithu tutisaguraga mundu tuthiaga ballot to punish mundu. Hardly do people get elected. We go to the ballot to punish. That is one of the biggest emotions, especially here Mount Kenya. Now we cannot wait to go and punish people in 2027, and they deserve to be punished. Yes. To get to the UDA, they deserve to be punished. Nito mundu tutari stand nitugege nitu mundu tuhuthuro uguo. So Ruto nake ni agetikira tupandishwo ni andu na ndakaigira. He will not come in between the people of Mount Kenya and them punishing tugege tu na nitukaigua wega muno. Like for me, I can't wait to vote them out. So what will William Ruto do? He is going to get a new breed of leaders. Okay, so don't be surprised. Mundu ucio agethaka kandisi yake ari gitige presidency asoke aigire na andu weru othe. That is what historically the only one thing you cannot argue with ni kindu gitagwo history. For the more things change, the more they remain the same. Ni thirikari iriku for the last 20 years yanakorwo at second term yao ikoragwo walking the park. Githaki netwajia Githaki first term yake ri first term ya Githaki ri yari njega tondu Raila ni yokire akiuga Kibaki tosha. Second term Kibaki barely won that election. Me and you nitwe apishirwo tukunike. Me and you nitwe niki TV cierirwo itige guthie na mbere na gwika atia na kuonania results cia gikiria twacokire kuhingurirwo TV Githaki agicoyo in. That is the challenge of every second term government. There is no government that is ever popular. There is no government esagurago for the last 20 years. Adumathia maugite we are looking forward to go sokia mundu uyu. That is Kibaki. Ibitu yake ndikana uria gwathire na mbere. Unakuanga Nyambura una nyuma na nyoko tha ici ri ni hindi twatigana nake Nyambura ri ni hindi twatigana na nyoko tha ici. Nyoko ni Muraya yakwa twatigana nake tha ici ucoke unjurie kiuria ta kiu saitani ino. Ni ndire woka woka uria woka nyoko akiri hindi athie Githa akiri hindi yoka riu gwitha oguo akuhenia ati ahenie baba wanyu na uma gwakwa na uma gwakwa riu athie kuhenia baba wanyu ati is faithful. Woka hore woka ndire gucoka ngi uria woka no anyita Nyambura taka wewe. So tuthi ya ni guo goragwo ndi gucoka kwihia guruki guku we wina monopoly ya irumi. We allow people to treat us the way we allow them. I'll never play the bigger role here. Ati I'm the most understanding one. Ati okaduma ndire kuruma gogathi ugecuria nugathi ukeita. Eni aya atrio doge atrio doge ni oka you come low I go under. You come low, I go under. Oh, you don't want me to go under. Tiga konuma. Tuikaranie goko mitanda weno na kina heshima. Si ati tutio irumi. We just choose heshima. Tusagura gaitio, tunachagua heshima. Ati riu ni Mbanya ni o mana kuria wahurwo ni muthuri ugoka guitirira Mbanya marakara wahurwo ni tata wanyu. Hapana, chunga sana. Ukikorwo ni uramenya uri ukakwa Mbanya kurumana ukamenya guku tikuo. Heshima, tuishi na heshima. Ndimwira ora for ora. Ni ona igituika president ni ni ukoraga mundu ukoragwo ukaiya mundu indo ciaku ciothe igacokerio mundu uria waiya. Life for a life. Ni mutigani advice.
advice yacio mararumana. Don't give me your advice yacio mararumana. Nwanyita ni kuo ngoragwo na nguma hathi njarie na Ngai na njigue na ndathime ni ndamenyire maundu ndamenyire uhoro we hata prefect wezi pata ndio kevio taguirerio ndi huyo no igwe ne yago wago riu ne yago wago ne yago wago you come low, I come under. It is like that. Ogrodada kurumoti gago kago ko ikaria kinua ko na kugugo. So tuthie na mbere na kiria. So politics ni guihana. So William Ruto will have to sacrifice all these unpopular people. And he will allow people to vent. Ndukana higiririe marakara madu. He muthenya ai. Ende twajakia ge mafonge mai. Tugibanga iruga yetagwo meet and greet tugithie na Ivasha. Ewe muiretu uria twahete wira ucio agitutwara kimukawa gia mama wao na nikugwa kiagwaga gitagwo ga clay hot. Ewe ndakinya tukiona giko kiria guku kimenya guku ni twaguthwo andu makianjia kurakara hindi ya ranjie. Andu aria twari nao ri makingimera andu maria arakaru especially ne irio tareke marakare. Allow these people to vent. Buriria twathiete nacio ngimera atiriri ndikarirwo riko ngituma mundu umwe ngimwira ndukae kuma haha nyamero ndikarirwo riko ni ukana tondu guku kwina mikora. Hindire manegenire nyama burigire ciarehirwo hau oria ciacinitwo gitinagĩria andu makiria makihuna ngiria ndi wa muico tukiuma hau ithuothe twari ndugu ndukanagiria andu arakaru marakare. Never do that. Allow people to vent. Ndukanahingiririe mundu murakaru ukareka yake atia ambe arakare. And that is one of the things in politics. William Ruto di kugiriria andu a Mount Kenya marakare no marakara mao hena haria kuma channel. Kindu kia mbere ni urona ngira Ruto arathi gwetha kiama kia UDA niki tondu ni aramenya kiama kia UDA giathondekeirwo Mount Kenya. Kiama giki giathondekeirwo Mount Kenya ri andu ni maumire UDA. Kogu UDA gutire kundu ingiria 2027. He knows that. Ona gutire kiama thiini wa Mount Kenya for the last ona ti Mount Kenya gutire kiama thiini wa Kenya kiri kiari githurano maita meri. UDA ndi gukorwo ya mbere na UDA aciarirwo Mount Kenya na yakwira Mount Kenya. So William Ruto is cognizant of that fact. Kogu nikiareka either njie kiama kieru kana the alliances cia maingi athondeke kiama kingi to give people what a fresh breath ya kuigua ni kindu kieru but nyani ni wale. So as a wise politician, as a wise leader, ona gwaku mucie wikara ona mutumia waku ni arakara muno kana muthuri waku dawa ndikoragwo kumwira atige kurakara. No tamuonie haria kwanja tamuonie ga channel karia guitirira marakara amaitirire wega piu. No ndugatuike we niwe warugana we ndugatuike we niwe woka between we na marakara make nwanyita tondu we gundu kumenya niki gia kugutha. So it is the same thing. Ita go concept ya anger. It is an energy. Na koguo andu marakara ri allow them to vent. So tondu Machiavelli ugaga atiriri power thrives in opposition. Allow people to vent. Hindi ya Ruto ri aranjirie kunyita andu ri ni undu wa opposition ri that is where he became unpopular. Uhuru marakara matikaraga. Anger lasts but for a moment, but you need to know what to do with anger. Hindi ya Ruto ararumirwo muno ri after Gen Z ri ajia kumoraga ri event ko uri kuratwikire anger. But Ruto agireirwo areke andu mamurume social media uria Githaiga arumirwo hatire kundu andu mamutwarire. Uhuru arumirwo social media agithenga. So William Ruto would have allowed for people to vent mamurume social media. It could have only gone as far as social media. Na hindi ciothe mundu arekereria marakara make ri mundu aiguaga relief. So when he stopped people from venting, that anger became hatred. So he's dealing with hatred. You don't want to lead people who hate you. There is a difference between hatred and respect. We mutongoria kindu gitagwo kwendwo no undu muritu. Mutongoria wothe ndagwa thenga.
na nikiona tukienda uhuru to ni athengire ndwenda go wigite-ini so hindire wigite-ini ri kwani unapeana siri? No, I'm just teaching people. I'm just teaching people here. These are akiri maundu me mafuku-ini. Go and read these books. Riu ri Githaiga Githaiga hindi ri arumirwo muno ri aumire social media ona da postaga ona ndaragiria andu no ririkana ni anjitie gwita andu mavia ya kuku andu makiuka haha uguo na nikio njaragia Gikuyu tondu twendaga andu itu makorwo nio maraigua maundu maya ndiendaga kumaria na Githungu nigetha tutigabundithia andu aria angi nyendaga tubundithia andu itu nyendaga tubundithia andu itu ki maundu maya nigetha andu itu nio makorwo makimenya haha riu kabira iria ciothe ci haha citiramenya niki turauga turashare wisdom yagirirwo gukorwo na andu itu peke yake no anyita nikio njaragia Gikuyu dikio very global strategic na kwaria Gikuyu tondu na Jesu ugire atiriri ni ndiokire ni undu wa andu othe ndokire ni undu wa nyumba ya Israeli kogura ni ri maundu maya njikaga ri ndiekaga ni undu wa andu othe njikaga tu ni undu wa nyumba yake ya mumbi kogu ndirenda andu itu makorwo makimenya maundu mariku maya ni ndithiaga muthomera mabuku ngamuthomera knowledge ngamurehera haha nigetha mugakorwo mugika atia mukimenya maundu maya riu ri Githaiga gikirumwo muno harumwo muno ri mzai no wika atia ndaririe ringi ona ma interview ma TV agitiga guka the same thing Uhuru ri onake time ya mbere ri ni ajite ni igwaga irumi ni iramu affect muno agacokeria andu akirwo muthe ndutige kugera njira yo ndugera haria predecessor waku ndukiriria andu aya marumaraga tu magakira Uhuru kwanja kindu ekire akiura social media gutiri hindi mutongoria wigite-ini ukendwo that is for a fact mwe mutongoria forgettable mutongoria aturagio ni indo igire peke yake either fear kana respect no mutongoria ugikana tindika andu muno makuhate ni gukorwo na thina muingi muno mundu ndahotaga gwatha andu mamuthuire na riu hindi ria Ruto aremirwo gukiririria andu mamurume hau no ho ahingiciire tondu riu ri hatred iria venting iria ri yatuikire hatred. Don't be surprised. Do not be surprised. Umuthi uyu Ruto agiuma giti kioyo ni Matiang'i kana oyo ni Kalonzo tumusagure na kindu gitagwo expectations nyingi no yandu ma disappointagwo you know you are disappointed by your expectations where there are no expectations there are no disappointments na nikiwonaga disappointments cia Ruto ciaingirire na hinya muno na ihenya muno na igithii iguru muno tundu andu ni mari na expectations nyingi muno cia you know the hustler dynasty narrative you know from bottom up to from bottom to up from kutukua na gatuka kanini otwekera supermarket ogrowera supermarket okorora supermarket siganona you see all those expectations hindire cia kire kumitore that became disappointment na akire moko deal na disappointments no anyita daheirwo mawatho he became his own advisor ageciria presidency is everything. Let me tell you, presidency is not everything. Even power is not everything. The power you uphold is as good as the people surrounding you. Andu aria maturagia mundu power ini ni andu very important, andu metagwo advisors. Power is not everything. Ugikana nyita power wecirie no wagia kila kindu riu no kila kindu downfall yaku ikoragwo na ihenya muno. So power ni endaga advisors agu sustain how. Yeah, people had very high hopes. Kogu mundu ni ikaraga hau andu marauga atia haha you are as good as your advisor. Gutire muthamaki ukoragwo na advisors akiru. In fact, muthamaki muge mundu utongoragia akoragwo na andu uge kumukira. You get people who understand different things. You may understand power, you may understand politics, but that does not mean you understand everything. Ni ufataraga andu meke mara understand maundu mangi. Ogiro na economy, you have the best economist. Agiro na psychology, you have the best psychologist. Agiro na spiritualism, you have the best spiritual advisors. Githaiga suffer from tiga kuruma Githaiga wachana tiga kumuruma no mwana witu nie mwenyewe ni ndirarumirwo na ndire na thina nake so like emwe ndirapa kiria so mutikarume Githaiga ni ararumire na have no problem with that brother of ours, zero problem.
Hey, just 1 second, guys. Good, we are back. Ruto rä thä na å rä ekaga rä advisors ake no ma advisaga. So tondå power is not everything, ndukanahenio power is everything. Power is actually a very lonely place. I will give you example of ancient rulers mekire mistake ire yetirwo cirekwo nĩ Ruto na makiura na magithira wakaenda, and I've seen Ruto make those mistakes. Nĩcionaga ũũ Mbanya okire kuheana thiri cia utongoria ciothe. We have hopes in you Jueke. I'm just giving Kairu, what I know is igehema undu margekire haha ri is crazy. What I have here cannot be taken. Ungiona girekereria information, you know, because it's the right time to release it. One thing ndienda kwegana ndiugaga kindu na ndikaga kindu itari strategic. Jesu nĩ fuata ciugo cia Jesu muno augire atiriri ndukananjie gwaka nyumba utoyo uri ukumirekia tondu waga kurikia andu ni magaguthekerera muno. So koguo ri the strategic gira andu aitu. Yes, it's good to mentor other people. Oh, yes. Fururi, no mwaka tuhige ithuothe. Giko no mwaka tukorwo collectively turioge ithuothe. No mwaka tukorwo na mwecirerio mwe. No mwaka tuone maundu umwe ithuothe. We have to. Na tutire na otherwise. We don't have a choice. But kuona maundu na gwika maundu umwe ithuothe ciige ithuothe. MC Gogo MP fraternity. No anyita. I'm just giving the basics. Ni hinde yake abari githurano giekwo ri hinde ria koinange akuire ri me saw an opportunity to stand in between Uhuru na Ruto, because I knew this will be their battleground, and I was able to build a name because na diarogamire na kiama kia Uhuru na diarogamire na kia Ruto, darogamire ta independent candidate. Uhuru ajetha ando Uhuru majethaga muthenya ando Ruto makajetha utuku. No anyita na umenye ndiari na resources iria andu acio mari nacio tondu kiamba mbeca ni ciaitirwo the by election. No anyita hau ni undu aingirire ki hau niho ndaingirire siasa ine andu itu. No anyita, so I've just taken a small break na riu nitugugicoka full time. Koguo ri ndiramwira nigetha mukorwo maundu mangi mukielewa mukimenya nduraga fuati ufuataga muthuri. All right, very nice. Preach unity ukabila will do us to us. Ni ndiokire ni undu wa andu, ni ndiokire ni undu wa kabila ciothe. Ni ndirari ndingenda kabila ingi imenye maundu maya nikio njaragia Gikuyu. Ona ni njui kabila icio ni njui he mundu uranjirire politicians acio ni matuthikagiriria guku makoragwo na Gikuyu makauga ati Mbanya hapa anasema nini. All those politicians all them are njui. Ruto ni njui and ndemo ndamurutire wira. All of them know me. Othe. So maundu maya ndiramwira tha ici ri, this is the right time to tell you. Ndigiramwirire turorete ki mwaka umwe tu elections. So kindu kimwe Ruto agi sacrifice andu aya akia UDA. Umenye hau niho ngeka atia ukorwo ukirugama na kiama kiria popular gikorwo ni urenda gika ki njoke ngwire mbeca ciaku ndugaite ground muno. There is always someone who has more money than you in an election. The little resources ukorwo nacio, know when to use them and how to use them. Muthenya wa nomination is very important na kugura certificate. These are political secrets ndiramwira. Certificate ni kwendio ciendagio. Unless you are so popular at the ticket yaku igiyo kude kurugamaga mwitagwo mugathio kanengerwo certificate. So make sure you are the most popular candidate or you are the most loaded candidate. Politics is two things, either popularity or cash. Ground nona wajikuyo murecirie ni ohigite tha ici wajiku ndukanecirie. The mistake iria mundu ekaga agetha giti ni gwiciria wajiku ni mukigu. Wajiku ti mukigu. Kenya, especially huko Mount Kenya, wajiku amenyaga hinde ya kuria politicians ni hinde ya githurano peke yake. Ona ungitinda hau ukimera ati agaki maguthikagiriria ta nita ngito koragwo kimahurira makoragwo makiuria atiriri uririkia gutwariria ri manifesto tunengere kiri uratunengera tuthie kuria turathie. Niguo wajiku
Wanjiku hana Wanjiku wikagia kura yo ay ni ndirakwira atiriri ndironire Wanjiku akiheo kindu gitagwo mitu thigũkũ ĩno ndĩrauga nothing has changed. The more things change, the more they remain the same. Aikorwo wina hope na Wanjiku ucio uronire akirua akiheo mutu ucio uriona ta Wanjiku ucio akikorwo na thina kuigua atikiria ati Kenyatta ni radio ni urona Wanjiku ucio ta akikorwo na thina akigua ati KICC na KCC ni irendirio ni urona Wanjiku ucio agitwarirwo mutu we. The only thing we can rely on ni ati agikuyu mapanishaga mundu. They don't vote for someone. Yani uko wapi cash ama popularity? Ni ngoragwo reke kwira bururi uyu ndugacenjio ni politicians. Bururi uyu ugateithio ni mundu Wanjiku witagwo Wanjiku muikia wa kura. Muthenya uria ukona Wanjiku ajie gwiciria differently. Muthenya uria ukona Wanjiku ajie kwira politician mbeca ici urutite ku tabotie kuhe mbeca urari gitiini miaka 5 niki weka hindi ri ukona Wanjiku arega mbeca hindi riu ukamenya bururi ni wacenjia. I'm telling you the truth. Ni ndiramuhenia. Pastor John CW kuma keno ndeke mwe guys, you're not tap nitaje kurehera umanyamu maria makire haha. Tap guys, tap guys, tap. Dero live will end in 4 minutes. Ati Pastor John CW kuma keno ena masini ya voting na ideology cia hinya. My friend, muthenya uria ukona Wanjiku uria wikagia kura bibi yako ni Shirwa Auckland. Shirwa ni mutumia wakwa. Shirwa Auckland ni mutumia wakwa. DN Josh ya ni mutumia wakwa wa keri akoragwo ku America. Akoragwo Auckland. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.